Karibuni Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania hapa Kurasini, Dar es Salaam. Kamati ya dini mbalimbali ina furaha ya kuwakaribisha wajumbe wote kwenye mkutano maalum wa viongozi wa dini Tanzania katika kujadili masuala mazima ya haki za kijamii na ushiriki wa wananchi katika uchaguzi mkuu wa Tanzania, hasa tukijikita katika masuala ya amani na utulivu wakati wa uchaguzi. Mkutano wetu ni wa siku moja, unashirikisha viongozi wa dini kutoka nchi nzima kwa maana ya uwakilishi kutoka Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Tuna wajumbe takribani 150 ambao wanashiriki katika mkutano wetu wa leo. Mada mbalimbali zitazungumzwa, lakini mada ambazo kubwa katika malengo yake ni mada za masuala ya amani na utulivu katika nchi yetu. Matarajio ni mengi. Tuko katika uchaguzi mkuu, tuko katika kipindi ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu, ambako kwa utashi wa Mungu wanadamu wanapaswa kuchagua viongozi wao. Hivyo tukasema tukutane kama viongozi wa dini kwa ajili ya kutoa mwelekeo sana katika kujikita na masuala ya mazima ya nchi yetu kuendelea kuwa na amani, hasa tunapoelekea katika uchaguzi huu mkuu. Karibuni sana. Tumshukuru Mungu ambaye ametujalia na kutuwezesha kukutana leo hii katika ukumbi huu kama ilivyopangwa, ili kulifanya jambo muhimu kabisa, jambo linalohusu amani, tukizingatia haki na wajibu wa kijamii na ushiriki wa wananchi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Karibuni sana, na bila kupoteza muda, shughuli yetu tutaianza kwa dua ambayo itasomwa kwetu na mwakilishi wa BAKWATA, na nafasi hii tunampa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Alhadi Musa Salim Al-Naqshbandi. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tuombe. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina al-qasim al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ewe Mola Mungu wa mbingu na ardhi, na ndiye uliyewaumba wanadamu na kila kiumbe mbinguni na ardhini, kwa tawfiki yako na fadhili na neema zako mbalimbali umetuwezesha leo viongozi wa dini, watumishi wako katika kheri, kujumuika mahala hapa kwa mustakabali wa taifa letu, kuzungumzia yale yote ambayo yataipa afya nchi yetu ya Tanzania. Mola mtukufu, tunakuomba tupe taufiki kuyafikia malengo hayo, ili hatimaye wa Tanzania na taifa letu libaki kuwa na utulivu na amani. Tunakuomba haya kwa baraka za manabii wote uliowatuma katika ardhi hii, akiwemo nabii wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin. Asante sana Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Alhadi Musa Salim Al-Naqshbandi. Na sasa ni wakati wa utambulisho. I would like to acknowledge the presence of His Excellency Ambassador of Germany to Tanzania. Habari ya asubuhi. Mimi ninaitwa Regine Hess, balozi wa Ujerumani. Ninazungumza kidogo Kiswahili, and that is why I'm going to continue in English. I have done a few greetings with meetings with ministers, so Mheshimiwa Waziri, I'm quite fluent with that, but greeting a religious assembly like this one I haven't done. So please allow me to just greet you with ladies and gentlemen. As you have heard, I have only arrived in Tanzania recently. That was in December. I happen to have worked
in my diplomatic career in countries, looking back, where religion played important and not always positive roles. My first postings were in Bosnia and in then Yugoslavia, and I arrived in Bosnia 1 year after the Balkan War, and where you still remember how dividing religion there was, and it played an important role in my work there. And then I had postings in Africa, in Uganda, Kenya. The last 4 years I served in Nigeria, where again, religion plays an important role. Everybody prays, everybody has his church, his mosque, but tribalism as well plays an important role. And I had the impression it's not always uniting, but sometimes dividing, and countries like Kenya and Nigeria unfortunately face extremism and have terrorist attacks. So religion is something which is a difficult issue in a way, and especially in Nigeria it was very interesting to see how the established churches, if I might call it like that, so Islam, Catholic, Anglican, they had a council like yours and really tried to convince people to not follow the extremism, the interpretation of Islam, which doesn't seem to be the one we were hoping everybody would follow. Then coming to Tanzania, first thing I heard, I've lived in the neighborhood, so Kenya, Uganda, but first thing I was told, which makes a difference, is that this country has lived through peace throughout after independence. So that's a big characterization for Tanzania, peace and unity. And the church plays an important role. I've met so many Tanzanians, they all have their churches, they all go to mosque. But my impression after the 7 months I've been here is that it is much more a uniting factor here than it is in the other countries I lived. That is important because a united society, I find, is a strong society. And these times are challenging times. We facing this virusi, as you call it, and it has disturbed the way we're living. But as well, I find every crisis has something positive, and that's a lot of values you stand for, which have been improved. Like families have grown closer. We share much more. We care much more. The elderly in my country, Germany, probably have been fed much more attention these days, even so it is only through a phone call or only through WhatsApp, because visits for a long time were not allowed, or you would avoid it to not put elderly at risk. But this is something which the modern societies have forgotten, like how important the contact is throughout families and throughout with all generations. So these crises have positive things, and especially for Tanzania, I must say I even see things which hopefully survive, like use of more modern technologies. Business even flourished during crisis, like the catering business, for instance. But in a country like Tanzania, because so many supply chains have been cut because of the international stopping of doing trades, solutions had to be found locally. So things have been produced from local material nobody thought before they would just be imported. One example is face masks. You don't see them so much now, but many have been produced using Tanzanian cotton, which has been weaved by Tanzanians and sewn by Tanzanians, and in the past they were just imported from countries where they produce in mass, and it seems to be cheaper, but producing here gives opportunities to Tanzanians and grows the economy. So this is things I would hope they stay. Still, these times are challenging. We talk about the new normal and people trying to adapt. And in your country, during this new normal, you're facing elections. And I guess it's a time where people
need guidance, look for guidance, and there again the religious leaders play a very important role. You have helped to make this country what it is, a peaceful country, a united country, and this is, I guess, what your people are looking up to you, to give them guidance towards that, to preserve that. Elections in a democracy, participating in it, be it as a candidate, be it as a voter, to me that's a right and a duty. I make a point to elect when I'm allowed to. In Germany, even when I live abroad, we have ways of electing through a letter, which is great, so I don't even have to be in Germany and can still cast my vote. I feel it is a duty as well, because even my single vote can help give a candidate the support and shape the future which I am part of and my family is part of. So I think elections are a crucial moment in time, and to exercise your rights and to understand your duties is very important. For you as church leaders, as I said, people look to you for guidance, and please, this is what you should continue to give, so that we and I can continue enjoying living in a united and peaceful country, and maybe have more visits like I had. I visited the Bishop of Dodoma. I don't know whether he's here. He's not here. He's the only one I have visited so far, and I was surprised to be offered his homemade red wine. So I enjoyed my visit there a lot, not only because of the red wine, but has been a highlight during my 7 months here, and I'm hoping for more. Thank you very much for inviting me. Asante sana. Kama tulivyosikia, aliwahi kukaa Kenya, ndio maana Kiswahili anaongea vizuri. Ameonesha kitu kimoja kwamba tangu aje amekutana na mawaziri na viongozi wa serikali kama mwanadiplomasia, lakini alikuwa hajakutana na viongozi wa dini. Ndio kwa mara ya kwanza anakutana na ninyi viongozi wetu wa dini. Kwa hilo anashukuru sana kwa fursa hii ya kualikwa. Lakini ameonyesha pia kwamba Tanzania dini imekuwa na mchango wa kuunganisha watu na kuwaletea watu amani, tofauti na mifano ya nchi zingine ambako amekuwepo. Amesema yeye ameanza mashughuli zake huko Bosnia na wapi, ambapo dini zilikuwa ni chanzo cha kugawanya watu. Lakini ameshangaa Tanzania na anafurahi kuona Tanzania dini inaunganisha watu na kuwafanya vijana pia waweze kufikiria vitu vya maendeleo, na hivi kuweza hata kujifunza mambo ambayo yanatoka kwenye nchi zingine ya kiteknolojia, na hata kuanza kuona serikali yetu inavyokuza uchumi kwa kutumia teknolojia hiyo na kuifanya iwe na teknolojia yake. Ametumia ile inaitwa local content, na ametoa mfano kama wa Tanzanite. Nadhani tumefurahi kitu hicho. Naomba pia, asante sana, naomba pia nimkaribishe Paulina ambaye ni mkurugenzi mpya wa Norwegian Church Aid, ambao kwa kweli tuseme ndio wametuwezesha sisi sote kwa hapa. Wamegharimia kila kitu pamoja na Waingereza, lakini ni kupitia kwenye ofisi yake. Yeye ni mpya, amefika na muda mfupi sana. Paulina, our new country representative of Norwegian Church Aid in Tanzania, may you please greet our religious leaders, being an important person for this organization, which has been really playing an important role for bringing us together. I'm very humbled and honored to be here today with you, to listen, to learn, and to be hopefully supportive of your journey as the country journeys towards elections. This morning I was reminded by words of St. Francis. You need to start from what is necessary. You may continue to what is possible, and in the end you might be doing the impossible.
encouraged with these words, I greet you as you seek to continue to bring the country together for peace and for human security and development. I wish all the best for this event, and I thank the organizers warmheartedly. Thank you. Would like to extend our sincere appreciation to both Her Excellency Ambassador of Germany to Tanzania and Madame Paulina for their presence and good remarks. Thank you very much.